Dicen que el arma más peligrosa en una sala de juntas no es un abogado. Es la persona que nadie nota. En 2023, ese estaba cerrando un acuerdo en una mesa privada en Manhattan que estaba destinado a robar $3,000 millones a una familia real. Los papeles estaban listos, el champán estaba servido, y el jeque sostenía el bolígrafo, a segundos de firmar su vida entera. Tenía un ejército de asesores, pero todos eran inútiles. La única persona que podía salvarlo era Shana, una mesera que ganaba $12 por hora, que solo estaba allí para rellenar el agua. Ella había una línea de texto que todos los demás ignoraron, una línea en árabe que lo cambió todo. Esta es la historia de cómo un vaso de agua derramado derribó un imperio corporativo. El Reigns Law Room en la calle 17 en Manhattan no era un lugar para los ruidosos o los groseros. Era un santuario de terciopelo oscuro, iluminación amber tenue, y el tipo de silencio que cuesta dinero. Era el tipo de establecimiento donde el olía a cera de bella pilita, colonia cara y secretos. Para Shana Bennett, era solo un martes. Shana ajustó el cuello de su uniforme blanco rígido, revisando su reflejo en el latent pulido de la máquina de espresso. A los 28 años, Shana tenía el tipo de rostro que era lo suficientemente agradable para ser contratada, pero lo suficientemente simple para ser ignorada, lo cual era exactamente lo que la clientela del Reigns Law Room pagaba. Discreción, invisibilidad. No querían una mesera. Querían un fantasma que entregará whisky, single malt. Mesa 4, Shana. Susurro con risa el gerente piso, un hombre nervioso llamado Gregor, golpeando su portapapeles. Y por el amor de Dios, ten cuidado. Es el grupo de Montgomery. Si su vaso de agua baja por debajo de la mitad, estás despedida. Entiendo, Gregor. Dijo Shana, su voz calmada. Equilibró una pesada bandeja de plata en su mano izquierda. Sabía quién era Arthur Montgomery. Todos lo sabían. Era el CEO de Helios Global, una firma de capital de riesgo que había estado devorando startups de tecnología y refinerías de petróleo con el apetito voraz de un lobo hambriento. Estaba en la portada de Forbes el mes pasado, sonriendo con esa sonrisa de tiburón, subtitulado, El hombre que compra el mañana. Pero esa noche, Montgomery no era el pez más grande en el tank. Shana se movió silenciosamente a través de la alfombra lujosa, con los ojos bajos. Al acercarse a la mesa for, un reservado apartado escondido detrás de una pesada cortina de terciopelo, la atmósfera cambió. El ali se sentía más pesado, cargado de electricidad estática. Había 4 hombres en la mesa. De un lado estaba Arthur Montgomery, luciendo un más depredador en persona que en las revistas. Su traje era a medida en azul marino. Su reloj era un Patek Philippe que costaba más que la casa de la infancia de Shana. Y sus ojos eran fríos, duros trazos de hielo azul. A su lado estaba su jefe de consejo, un hombre con cara de comedraja llamado Preston Galloway, que estaba sudando a pesar del aire acondicionado fresco, revolviendo una pila de documentos lo suficientemente gruesa como para detener una bala. Frente a ellos estaba el objetivo. Shana lo había visto en las noticias, usualmente estrechando manos con precedentes o cortando cintas en plantas masivas de desalinización. El jeque Karim Al-Hassan. Era más joven de lo que esperaba, quizás en sus tempranos 30, con una barba bien recortada y ojos oscuros y inteligentes que actualmente lucen exhaustos. No lavaba ropas tradicionales. En cambio, vestía un traje gris carbon que le quedaba perfectamente, aunque había aflojado la corbata. Parecía un hombre que había estado en reuniones durante 48 horas seguidas. Parecía un hombre que solo quería ir a casa.
Shana. Espido Montgomery sin mararla mientras ella colocaba un vaso fresco de agua con gas, suca de su codo. No debemos ser molestados en los próximos 20 minutos. A menos que el edificio esté en llamas, no quiero verte. Por supuesto, señor, murmuró Shana. Espera. Dijo el jeque. Su voz era profunda, acentuada, pero impecable en su ritmo inglés. La miró. Y por un segundo realmente la vio. Era una ocurrencia rara en esa habitación. ¿Podría molestar por un té? Negro, muy fuerte, sin azúcar. Ciertamente, su Alteza, dijo Shana, inclinando ligeramente la cabeza. No me llames hacia aquí. Karim dio una sonrisa cansada, y débil. Solo Karim está bien. Oh señor, así debes. Karim, interrumpió Montgomery con una risa falsa y estruendosa, palmoteando al jeque en el hombro. No necesitas té. Necesitas champán. Estamos a minutos de la asociación del siglo. Helios y Alhassan Industries añadiendo este y oeste. Shana se retiró, desvaneciéndose en las sombras de la habitación, pero no fue lejos. Se paró junto a la estación de servicio, aparentemente pidiendo una copa de vino, pero sus oídos estaban sintonizados en la frecuencia de la mesa for. Tenía un secreto que ni Gregor ni Montgomery ni Nadia en el hotel sabía. Shana Bennett no era solo una mesera de Ohio. Había pasado los primeros 14 años de su vida en Bahrein y Jordania. Su padre había sido un enlace diplomático para el Departamento de Estado de EU, un especialista en dialectos del Medio Oriente. Shana había crecido hablando árabe antes de poder deletrear con confianza en inglés. Podía leer los guiones, los dialectos y los matices que a menudo se perdían en la traducción. Desde su punto de vista, vio a Montgomery inclinarse. Los contratos son exactamente como discutimos en Ginebra, Karim, dijo Montgomery, su voz brillando a un tono hipnótico y tranquilizador. Empresa conjunta estándar. Tú pones los derechos de infraestructura. Nosotros ponemos el capital y la tecnología. Dividimos las ganancias 50-50. Es un ganar-ganar. Es mucho papel Arthur. Karim suspiró, frotándose las sienes. Mi equipo legal en Riyadh no ha tenido la oportunidad de revisar el borrador final que enviaste esta mañana. Eso es porque solo finalizamos los resquicios fiscales hace una hora. Preston Galloway intervino, su voz chilona. Lo hicimos para ahorrar dinero, jeque. Si esperamos a que tu equipo en Riyadh se despierte, perdemos el plazo fiscal en Nueva York. El acuerdo SECA. Perdemos las subvenciones del gobierno. Prisión. Era una táctica de ventas clásica. Crurgencia donde no la había. Shana limpió una mancha de la copa que sostenía. No le gustaba esto. No le gustaba la forma en que los ojos de Montgomery se desviaban a los papeles y luego de vuelta al rostro de Karim. Era la mirada de un jugador que había cargado los dados. No sé, murmuró Karim. Le prometí mi padre que sería cauteloso. Y está siendo cauteloso al asociar con los mejores, dijo Montgomery, deslizando un bolígrafo fuente pasado a través de la mesa de caoba. Rodo y se detuvo perfectamente frente al jeque. Confía en mí, Karim. ¿Alguna vez te he dirigido mal? Esto es por el futuro de tu país. Energía limpia. Empleos legado. Shana sintió un nudo formarse en su estómago. Preparó el té, sus manos temblando ligeramente. No sabía por qué le importaba. No era su dinero. No era su país. Pero algo en la sonrisa de tiburón de Montgomery le helaba la sangre. El té estaba listo. Shana colocó la taza de porcelana en un pequeño platillo de plata. Tomó una respiración profunda. Tenía que volver a la mesa. Al acercarse, la tensión era palpable.
Los documentos estaban extendidos ahora. No era solo un contrato. Era un tomo. Cientos de páginas encuadernadas en carpetas de cuero. La página de firma está aquí. Dijo Preston Galloway, pasando al final de la pila masiva. A punto con un dedo tembloroso a una línea marcada con una X roja. Y aquí y initial aquí. El jeque Karim levantó el bolígrafo. Lo sostuvo flojamente, mirando el papel. Y la traducción al árabe, preguntó Karim, dudando. Dijiste que incluirías una traducción de cortesía para mis registros para que mi padre pueda leerla sin un traductor. Montgomery no parpadeó. Por supuesto, esta adjunta como exhibición sí. Tuvimos a los mejores traductores en Londres trabajando en ella durante la noche. España el texto, en inglés exactamente. Y es solo una formalidad, Karim, un gesto de respeto por tu cultura. Montgomery volteó la pila pasada de papel, revelando unas pocas páginas impresas en denso guion árabe al final del encuadernator. Yes, gesticuló Montgomery expansivamente. Honramos tu herencia. Karim miró el texto en árabe. Lo escaneó rápidamente. Shana, parado solo tu pies de distancia mientras bajaba la bandeja de té, dijo que sus ojos se dispararon a la página. A primera vista, parecía estándar. Jerga legal, considerandos y por lo tanto traducidos a árabe formal. Karim pareció relajarse. Vio el guion familiar, el formato profesional, y sus hombres Karen. Confiaba en estos hombres. Había ido a Oxford con el hermano menor de Montgomery. Jugaban polo juntos. En el mundo de Karim, la palabra de un hombre era su vínculo, y un contrato era solo un registro en papel de un apretón de manos. Gracias, Arthur, dijo Karim suavemente. Esto significa mucho. Mi padre es anticuado. Le gusta leer lo que firma. Lo entiendo completamente, dijo Arthur, apenas suprimiendo una sonrisa. Ahora, ¿hacemos historia? Karim movió el bolígrafo hacia el papel. Shana estaba sirviendo el té, sus ojos fijos en el texto en árabe, en la página abierta frente a Karim. El documento en inglés estaba a la izquierda. La copia de cortesía en árabe a la derecha. Leyó el primer párrafo. Estándar. Leyó el segundo. Estándar. Luego sus ojos capturaron el tercer párrafo, un bloque de texto enterrado en el medio de la página, escrito en un dialecto ligeramente diferente, una densa phraseologia legal a menudo usada en antiguas leyes marítimas, pero claramente legible para alguien que había sido obligada a transcribir los cables diplomáticos de su padre durante años. Shana se congeló. La tetera se quedó suspendida en el aire. El texto en inglés en la página opuesta bajo la sección 4, liquidación de activos, decía. En el improbable evento de disolución, los activos se dividirán igualmente entre los socios. Pero el texto en árabe, en el párrafo 3 no decía eso. El texto en árabe decía, al firmar este documento, el firmante, Al Hassan Industries, reconoce que este texto en árabe sustituye todas las interpretaciones en inglés. El firmante acepta la transferencia voluntaria y inmediata del 100% de todos los colaterales soberanos y activos liquidos personales a Helios Global dentro de 30 días de la firma, clasificada como una cuota de entrada de buena fe no reembolsable. El corazón de Shana se detuvo. No era una asociación. Era un robo. Habían escondido una cláusula sustitutiva en el texto en árabe. Sabían que Karim lo joyería, asumiendo que era una traducción directa. Contaban con el hecho de que los tribunales internacionales a menudo respaldan la versión en el idioma nativo de un contrato, el firmante afirma que lo entiende mejor. Si Karim firmaba esto, no solo estaba aceptando un mal acuerdo. Estaba aceptando legalmente dar a Montgomery todo lo que posía como un regalo.
Era un truco tan sucio, tan audaz, que lo quito el aliento escena. El bolígrafo de Karim tocó el papel. La tinta comenzó a flor mientras empezaba el primer bucle de su firma. Que, Shana no pensó. No calculó el riesgo. No pensó en su renta o su trabajo o el hecho de que era una nadia and una habitación de dioses. Simplemente yo que su mano tuviera un espasmo. Crash. El sonido fue como un disparo en la habitación silenciosa. La tetera se resbaló de la mano de Shana. No golpeó el piso. Golpeó la mesa. Específicamente, golpeó el pasado encuadernador de cuero justo encima de la página de firma donde Karim estaba escribiendo. El té caliente explotó hacia afuera. El líquido oscuro empapó los documentos, empapando el papel grueso instantáneamente. La tinta de la firma a medio término de Karim se diluyó en una mancha negra sin sentido. El té salpicó el traje a medida de Montgomery y Godio en el ragazzo de Preston Galloway. Estúpida vaca, rugió Montgomery, poniéndose de pedo en salto, su silla chirriando hacia atrás. Preston chilló, golpeando el líquido caliente en sus pantalones. Mis papels los originales, los has arruinado. Karim había saltado hacia atrás, sobresaltado, pero ileso. Miró a Shana, con los ojos muy abiertos. Shana se quedó allí, horrorizada. Esta parte no era un acto. Estaba genuinamente aterrorizada por la ira de Montgomery, pero había logrado su objetivo. El contrato estaba sin firmar. Lo siento tanto. Tartamudeó Shana, agarrando una servileta de tela y limpiando frenéticamente la mesa. Se resbaló. El mango estaba caliente. Lo siento tanto, señor. Sal de aquí, gritó Montgomery, su rostro volviéndose en violento tono purpura. Sal de mi vista. Te hair despider. Te pondrá en la lista negra de cada trabajo de servicio en la ciudad. Gregor, el gerente, vino corriendo de las sombras, su rostro pálido como una sabana. Señor Montgomery, lo siento tanto. Y es nueva. Y es incompetent. Shana, vite inmediatamente. Vi a mi oficina, y empaca tus cosas. Shana retrocedió. Sus manos temblando. Miró a Karim. Él estaba sacudiendo gotas de té de su manga, le siendo más molesto que enojado. Y es solo té, Arthur. Dijo Karim con calma, recuperando su compostura real. Calmate. La chica cometió un error. Un error, espero Montgomery. Arruinó el cierre. Tenemos que reimprimir todo. El plazo es en 3 horas. Se volvió hacia Shana, sus ojos llenos de genuino milicia. Pedazo de basura inútil. Shana se detuvo. Estaba a punto de girar y correr. Ese era el movimiento seguro. Lo había comprado tiempo a Karim. Tal vez lo liría de nuevo más tarde. Tal vez el destino intervendría. Pero mirando el rostro de Montgomery, la pura arrogancia, la forma en que la miró como si fuera un insecto, algo se rompió dentro de Shana. Recordó a su padre, un hombre de honor que murió sin nada porque se negó a mentir por hombres poderosos. Recordó la forma en que el guion árabe torció la verdad. No podía irse. No on. Dejó de limpiar la mesa. Se enderezó. La postura sumisa de la mesura desapareció. Miró a Arthur Montgomery directamente a los ojos. Y luego volvió su mirada al jeque Karim. No se resbaló, dijo Shana. La habitación quedó en silencio mortal. Incluso Gregor dejó de hyperventilar. Disculpa, sisió Montgomery, su voz bajando a un susurro peligroso. Dije que no se resbaló, repitió Shana, su voz ganando fuerza. Miró a Karim. Su Alteza no firme ese documento. ¿Te atreves a hablarlo? Chilló Preston Galloway. Gregor, sácala. Espera, dijo Karim.
levanto una mano. La autoridad en su voz era absoluta. Miró a Shana con ojos entrecerrados. ¿Por qué derramaste el té, señorita Shana? Shana Bennett dijo. Tomo una respiración. Lo diré porque, si hubiera terminado esa firma, sería un mendigo por la mañana. Montgomery soltó una risa dura y incrédula. Está loca. Está drogada. Laman asegurated. El texto en árabe, dijo Shana, ignorando a Montgomery y hablando rápidamente Karim. Section C, párrafo 3. No es una traducción. Es una trampa. La expresión de Karim cambió de molestia a confusión y luego a algo más agudo. Miró el desastre empapado de té. ¿De qué estás hablando? Preguntó Karim lentamente. Están contando con que no lea el dialecto, señor. Dijo Shana, su corazón latiendo contra sus costillas como un pájaro atrapado. El inglés dice asociación igualitaria. El texto en árabe, que el contrato establece que sustituye el inglés, dice que está renunciando voluntariamente a sus activos soberanos y helios global como una cuota de entrada de buena fe. USA el término tan usual, renuncia voluntaria. El color ese dreno del rostro de Arthur Montgomery tan rápido que parecía que había sido abofeteado por un fantasma. Preston Galloway dejó de limpiar sus pantalones y se congeló. Karim miró a Shana, luego a Montgomery. El silencio que se extendió entre ellos era lo suficientemente pesado como para aplastar a un hombre. Eso es absurdo. Tartamudeó Montgomery, pero su voz se quebró. Está mintiendo. Es solo una mesura. No sabe lo que está leyendo. Karim no respondió. Se inclinó y recogió el documento empapado. Pasó al final donde el texto en árabe, on era visible a través de las manchas marrones del té. Comenzó a leer. Leyó en silencio durante 10 segundos. Cuando el jeque Karim miró hacia arriba, el agotamiento había desaparecido de sus ojos. En su lugar había una furia fría y aterradora que había sido afilada por siglos de reyes del desierto. Arthur, dijo Karim, su voz aterrorizantemente tranquila. ¿Qué dice esto? El silencio en el reservado privado del Reins Law Room era absoluto. Era el tipo de silencio que usualmente precede a una explosión. Arthur Montgomery no miró el contrato. Miró a Shana. Sus ojos ya no eran fríos trazos de hielo. Estaban ardiendo con el pánico frenético y acriolado de un hombre viendo su trabajo de vida desintegrarse por culpa de una empleada de salario mínimo. Esto es una locura, dijo Montgomery, su voz temblando con risa forzada. Miró a Karim, extendiendo sus manos en un gesto de inocencia abierta. Karim, por favor. Vas a tomar la palabra de una sirvienta sobre la mía. Nos conocimos desde hace 10 años. Estuve en tu boda. Karim no miró hacia arriba. Sus ojos estaban escaneando el párrafo empapado de té, desechinando cada bucle y punto del guion árabe. Cuanto más leía, más apretaba su mandíbula. Estuviste en mi boda, dijo Karim suavemente, su voz desprovista de emoción. Comiste en mi mesa. Estrechaste la mano de mi padre. Exactamente, dijo Montgomery, aferrándose a la conexión. Somos amigos. Esta chica, probablemente es una espía corporativa enviada por un competidor para sabotear el acuerdo. Mírala. ¿Quién es? Solo Nadia. Karim finalmente miró hacia arriba. Cerró el pasado encuadernador de cuero con un golpe suave. Ella tiene razón, dijo Karim. El salió de la habitación. Preston Galloway, el abogado con cara de comedraja, hizo un pequeño sonido chillón y comenzó a meter papeles sueltos en su maletín, sus manos temblando tan fuerte que dejó caer su bolígrafo. El dialecto es arcaico, continuó Karim, mirando a Montgomery con una mirada de profunda decepción.
USA términos legales de los códigos marítimos de los años 50. Tan azul, renuncia voluntaria. En marca la transferencia de activos como una donación, Arthur. Una donación que significa que no tendría recurso legal para demandarte por robo porque legalmente te habría regalado 3,000 millones de dólares. Karim ese puso de pie. No estaba gritando. No necesitaba hacerlo. Su presencia llenaba el pequeño reservado, elevando sobre los estadounidenses sentados. Y es un golpe maestro de fraude, dijo Karim. Si hubiera firmado esto y luego te llevara a la corte, te habrías parado frente al juez y dicho. Pero su Alteza lo firmó en su propio idioma nativo. No entendió su propia lengua. Me habrías hecho ver como un tonto ante el mundo mientras robabas a mi familia ciegas. Y es un error, gritó Montgomery, finalmente golpeando su puño en la mesa. Un error clerical. Los traductores en Londres deben haber usado una plantilla vieja. Los despedir. Los demandar. Basta, espidó Karim. El comando fue agudo como un latigazo. ¿Crees que soy estúpido? Esta cláusula no es una plantilla. Referencia números de activos específicos que solo tú y yo discutimos. Tú escribiste esto, Arthur. O hiciste que estarada a tu lado lo escribiera. Gesto hacia Galloway. Galloway se congeló. Yo solo seguía instructions su Alteza. Lo aconsage en contra. Le dije al señor Montgomery que era demasiado riesgoso. Calate, Preston. Ruggiero Montgomery. Entonces es verdad, dijo Karim, una sonrisa amarga tocando sus labios. El gran Arthur Montgomery, el tiburón de Wall Street. Estás en quiebra, verdad. El rostro de Montgomery se contrajo. Escuchemos, dijo Karim, acercándose. Que Helios Global estaba sobre en duda. Que hiciste malas apuestas en criptomonedas y minas de litio en Perú. Necesitabas mi dinero no para expandir, sino para cubrir tus deudas. No te estabas asociando conmigo. Me estabas canibalizando para salvarte. No sabes de qué estás hablando. Espido Montgomery, aunque el sudor perlando su frente contaba una historia diferente. Se puso de pie, tratando de recuperar su altura, tratando de ser el macho alfa. Volvió su veneno hacia Shana. Tú, Montgomery señaló con un dedo tembloroso. Tú hiciste esto, pequeña campesina. Arruinaste tu. Se abalanzó. Suicidio rápido. Montgomery, impulsado por la adrenalina de la arena total, se estiró a través de la mesa para agarrar a Shana por la garganta. Quería herirla. Quería aplastar la cosa que lo había destruido. Shana jadeó y trapezó hacia atrás, golpeando el mostrador de servicio, pero Montgomery nunca la alcanzó. El jeque Karim se movió con una velocidad que desmentia su traje. Atrapó la muñeca de Montgomery en el aire. El lugar de Karim era de hierro. No torció ni golpeó. Simplemente sostuvo el brazo de Montgomery, congelándolo en su lugar. No lo hagas, susurró Karim, su rostro a pulgadas del de Montgomery. Tócala. Montgomery luchó, sin aliento, con el rostro rojo, impiden contra el hombre más joven y en forma. Sultame, jadeó Montgomery. Karim lo empujó hacia atrás. Montgomery colapsó en el reservado de terciopelo, derribando la flauta de champanvacia. Gregor, el gerente, estaba retorciendo sus manos en la esquina, luciendo como si estuviera a punto de desmayarse. Por favor, caballeros, los otros huéspedes. Llamaré a la policía. Lamelos, gritó Montgomery, ajustando su corbata, su dignidad hecha trizas. Arresten a esta mesura. Destruyó propiedad privada. Asalto a un cliente. Si llamas a la policía, dijo Karim, alzando su chaqueta de traje. Los haré arrestar al señor Montgomery por intento de gran robo y fraude.
Her que este documento, toco el encuadernador empapado, si ingresado como evidencia. Estará en la primera página del New York Times por la mañana. Montgomery ese quieto. Sabía lo que eso significaba. Incluso una acusación de esta magnitud hundiría su precio de acciones. Si el contrato se filtraba, no solo estaría en quiebra. Estaría en prisión. No lo harías, Ciccio Montgomery. El escándalo te heriría a ti también. La familia real no quiere prensa como esa. Probame. Dijo Karim con frialdad. El enfrentamiento duró 10 segundos. Montgomery miró el contrato, luego a Karim, y finalmente, con puro odio, a Shana. Vámonos, Preston, murmuró Montgomery. Agarró su abrigo. No miró a Karim. No se disculpó. Solo se giró y salió del reservado, empujando a Gregor. Preston Galloway se apresuró detrás de él, aferrando su maletín a su pecho como un salvavidas. El reservado quedó repentinamente en silencio. Shana soltó un aliento. Sintió como si lo hubiera estado conteniendo durante una hora. Sus rodillas cedieron y se apoyó pesadamente contra la barandilla de latón. Estaba temblando. La adrenalina se desvanecía, dejándole fría y aterrorizada. Karim vio a los hombres luego se giró lentamente hacia Shana. La intensidad de su rostro, reemplazada por una mirada de genuina curiosidad y gratitud. ¿Estás temblando? Dijo Karim gentilmente. Yo. Acabó de ser despedida, susurró Shana, una risa histérica burbujando en su garganta. Y casi estrangulada por un multimillonario. Ha sido un turno largo. No estás despedida, dijo Karim. Oh, definitivamente está despedida, chilló Gregor, avanzando ahora que el peligro había pasado. Lucía furioso. Shana, causaste una escena. Insultaste a un VIP. Destruiste el ambiente del establecimiento. Toma tus cosas y vida ahora. Karim miró a Gregor. Ella acaba de salvarme 3,000 millones de dólares. ¿Y quieres despedirla? Violó el protocolo, insistió Gregor, temblando. Vendemos discreción, su alteza. Estaba escuchando. Interfirió. Nadie reservará la mesa, for de nuevo si piensan que el personal de servicio está leyendo sus contratos. Shana miró el piso. Gregor tenía razón. En el mundo del servicio de alta gama, había cometido el pecado cardinal. Había sido vista. Había sido oída. Mirar. Dijo Shana suavemente. Se desató su delantal. Lo siento, Gregor. Espera, dijo Karim. Sacó una tarjeta de su bolsillo de chaqueta. No era una tarjeta de negocios. Era una pesada tarjeta de metal negro con relieve dorado. La colocó en la mesa justo al lado de la mancha de té. ¿Cuál es tu nombre completo? Preguntó Karim. Shana Bennett, repitió Karim, probando el peso. Dijiste que tu padre te enseñó a leer ese dialecto. ¿Quién era él? Thomas Bennett, dijo Shana, levantando ligeramente la barbilla. Era un agregado cultural en Manama, Wyoming. No era famoso. Era solo un buen hombre que prestaba atención. Los ojos de Karim se abrieron ligeramente. Thomas Bennett, el hombre que negoció el Tratado de Derechos de Agua en Jordania en 2011. Sí, dijo Shana sorprendida. Ese era él. Lo conocí, dijo Karim, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Era solo un niño siguiendo a mi padre. Tu padre fue el único estadounidense que se molestó en aprender los dialectos locales de las tribus para no insultarlos accidentalmente. Era una leyenda entre mi gente por su respeto. Karim miró a Gregor. Estás despidiendo a la hija de Thomas Bennett. Yo no lo sabía, tartamudeó Gregor. No importa, dijo Karim. Se giró de vuelta a Shana.
Gregor tien razón. No puedes trabajar aquí más. Y es demasiado pequeño para ti. Sacó un bolígrafo, su propio bolígrafo, no el que Montgomery lo había dado, y escribió un número en la parte trasera de la tarjeta de metal. No voy a volver a mi hotel esta noche, dijo Karim. Tengo mucho trabajo que hacer. Mi equipo legal en Riyadh necesita ver este contrato inmediatamente. Necesito redactar una declaración formal de guerra contra Helios Global. Y necesito a alguien que pueda traducir los matices de la tradición estadounidense a un lenguaje que mi padre entienda. Lo tendió la tarjeta a Shana. Te estoy ofreciendo un trabajo, Shana. No como mesera, como consultora. Comenzando esta noche. El pago es sustancialmente mejor que $12 por hora. Shana miró la tarjeta. Miró el delantal en sus manos. Miró a Gregor, quien estaba boquiabierto como un pez. ¿Qué dices? Preguntó Karim. Shana dijo que el delantal al piso. Tomo mi té con azúcar, dijo. La suite en el Hotel Pierre era más grande que todo el edificio de apartamentos de Shana. Daba a Central Park, que actualmente era un vacío negro salpicado de luces de la ciudad. Habían pasado 3 horas desde el incidente en el Rains La Room. Shana estaba sentada en una mesa de vidrio que costaba más que un auto, con una laptop abierta frente a ella. Y no lavaba su uniforme de mesera. El conserje del hotel había producido milagrosamente un blazer negro afilado y pantalones en su tala dentro de 20 minutos de su llegada. Frente a ella, el jeque Karim estaba paseando. Estaba al teléfono hablando en árabe rápido. Shana escuchaba, tecleando notas mientras hablaba. Estaba traduciendo sus comandos verbales a un resumen formal en inglés para las firmas legales estadounidenses que estaban a punto de despedir. Congela todo, decía Karim al teléfono. Sí, quiero dejar todo. Retira el financiamiento para el proyecto solar de Dubái. Cancela las líneas de crédito para la expansión de Londres. Si Helios Global posee una sola acción en elo, quiero que esté muerto en el agua para cuando el mercado abra en Tokio. Escucho por un momento, luego río. Un sonido frío y duro. No me importa si nos cuesta dinero. Podemos permitirnos sangrar. Montgomery no puede. Está apalancando deuda contra deuda. Si retiramos nuestro capital, su casa de Naples. Karim colgó el teléfono y giro hacia Shana. Lo captaste. Sí, dijo Shana. Sus dedos volando sobre el teclado. Estás iniciando un desinversión hostil. Estás activando la cláusula de actor malo en tus acuerdos preliminares anteriores. Exactamente, dijo Karim, impresionado. Camino hacia el minibar y sirvió 2 vasos de agua. Lo entrego uno. Eres rápida. Usaba transcribir las dictaciones de mi padre cuando tenía gripe, dijo Shana, tomando el agua. Hablaba rápido cuando estaba enojado también. Karim se sentó frente a ella, luciendo cansado pero energizado. Esta noche, vamos a destruir a un hombre. ¿Te molesta eso? Shana lo pensó. Pensó en la forma en que Montgomery la había mirado, la forma en que la había llamado campesina, la forma en que había intentado robar miles de millions a una familia que confiaba en él. No, dijo Shana honestamente. Se siente como justicia. Bien, dijo Karim, porque el contrato era solo el comienzo. Lo pedí mi equipo de seguridad que investigue Helios Global mientras conducíamos aquí. ¿Quieres ver lo que encontrarán? Deslizó un iPad a través de la mesa. Shana miró la pantalla. Era un expediente. Transferencias bancarias. Compañías fantasma en las Islas Cayman. ¿Qué estoy mirando? Preguntó Shana. Mira las fechas, señaló Karim. Julio 2021. Noviembre 2022 Shana escaneó los datos.
Estes son transferencias masivas. 50 millions. 100 millions saliendo de Helios y yendo a Orion Consulting. Orion Consulting es una compañía fantasma propiedad de la esposa de Preston Galloway, explicó Karim. Montgomery ha estado desviando dinero de sus propios inversores durante años. No solo intentaba robar para salvar su compañía. Intentaba robar para linear su paracaídas dorado antes de que la compañía se estrellara. Shana Jadio. Iba a quebrar Helios de todos modos. Incluso si firmabas. Sí, dijo Karim oscuramente. Habría tomado mis 3,000 millions, los transferido a Orion, declarado bancarrota para Helios, y retirado a un país sin extradición. Iba a dejarme sosteniendo la bolsa por todo su imperio fallido. Era monstruoso. Era sociopático. Entonces, dijo Shana, mirando hacia arriba. No solo lo estamos demandando por fraude. Tenemos evidencia de malversación. Tenemos evidencia de crímenes federales, corrigió Karim. Pero la policía toma tiempo. El FBI toma tiempo. Quiero que lo sienta ahora. Karim se puso de pie y camino hacia la ventana. Shana, necesito que escribas un comunicado de prensa, pero no uno normal. Quiero que esté escrito en el estilo de una filtración. ¿Puedes hacerlo? Puedo intentarlo, dijo Shana. ¿Qué quieres que diga? Declara que Al-Hassan Industries se retira formalmente de todas las negociaciones con Helios Global debido a irregularidades en la traducción al árabe de los documentos del contrato que implican intento de incautación de activos. Y adjunta una foto. ¿Una foto de qué? De la página manchada de té, dijo Karim, sonriendo. Tomé una foto de ella antes de irnos. Shana sonrió. Era mezquino. Era vicioso. Era perfecto. Si liberamos eso, adverso Shana. Sus acciones caerán un 50% en el comercio premercado. Déjalas caer cero, dijo Karim. Shana comenzó a teclear. Redacto la declaración. La hizo sonar profesional, clínica y completamente condenatoria. Adjunto la imagen del documento humido, circulando la cláusula sustitutiva, and tinta roja digital. Lista, preguntó Shana. Envialo al Wall Street Journal, al Financial Times y a Bloomberg, ordinó Karim. Y envía una copia al correo electrónico personal de Arthur Montgomery. Shana presionó enviar. La habitación quedó en silencio por un momento. Ambos sabían que una vez que esos correos aterrizaran, la guerra estaba oficialmente en marcha. Sabes, dijo Karim, mirándola pensativamente. Me salvas la vida esta noche. Mi padre habría muerto de vergüenza si hubiera perdido la fortuna familiar. Salvaste mi honor. Solo leí una línea, Karim, dijo Shana, usando su nombre en el título por primera vez. ¿Tú hiciste el resto? No. Karim sacudió la cabeza. La mayoría de la gente habría permanecido en silencio. La mayoría habría tenido miedo de los hombres poderosos en trajes. Tú tenías miedo, pero hablas de todos modos. Eso es raro. El teléfono del hotel en el escritorio sonó. Era un sonido áspero y discordante. Karim lo miró. Ese será Arthur. ¿Vas a contestar? No, dijo Karim. Déjalo sudar. El teléfono sonó una y otra vez. Luego el celular de Shana zumbó. Lo miró confundida. Era un número desconocido. No lo contestes, advirtió Karim. Podría ser mi mamá, dijo Shana levantándolo. Hola, pequeña bruja. Gritó la voz de Arthur Montgomery a través del altavoz tan fuerte que Karim podía oírlo desde el otro lado de la mesa. ¿Piensas que eres lista? ¿Piensas que estás a salvo en ese hotel? La sangre de Shana se heló. ¿Cómo obtuviste este número? Tengo amigos en la compañía telefónica. Tengo amigos en todas partes. Montgomery sisió.
Sonaba desquiciado. Ebrio quizás. O solo consumido por la ira. Piensas que el jeque puede protegerud? El volverá al desierto en una semana. Y tú todavía estarás aquí en Nueva York conmigo. La mano de Shana tembló. Karim camino y gentilmente tomó el teléfono de su mano. Lo puso en su oreja. Arthur, dijo Karim, su voz bajando a ese registro bajo y peligroso. Hubo silencio al otro extremo. Montgomery no esperaba que Karim estuviera sosteniendo el teléfono de Shana. Estás amenazando a mi consultora, dijo Karim. Estoy grabando esta llamada. Ese es otro delito grave para agregar a la lista. Karim. La voz de Montgomery cambió, volviéndose desesperada. Karim, escucha. Podemos arreglar esto. No liberes la declaración. Te daré un mejor acuerdo. Te daré el 70%. Solo no me arruines. Ya está hecho, Arthur, dijo Karim. Revisa tu correo. No puedes. Y Arthur agregó Karim. Si alguna vez te acercas a Shana Bennett de nuevo, si alguna vez la llamas o lu envías un mensaje, o incluso la miras al otro lado de la calle, no llamaré a la policía. Lo manjaré personalmente. ¿Entiendes? Karim no esperó una respuesta. Colgó y tiró el teléfono al sofá. Miró a Shana. Estaba pálida. ¿Sabe dónde vivo? Susurró Shana. ¿Tien amigos? No tien nada, dijo Karim firmemente. Es un hombre ahigandos tratando de sustar para que le tires una cuerda, pero solo para estar seguros. Karim caminó hacia la puerta de la suite y la abrió. Dos hombres masivos en trajes oscuros estaban parados en el pasillo. La guardia real personal de Karim. Talal, dijo Karim al más grande. Esta es la señorita Bennett. Está bajo la protección de la familia de manera efectiva inmediatamente. Quiero un detalle en ella 24/7. Revisa su apartamento. Si no es seguro, mueve sus pertenencias aquí. Sí, Su Alteza, dijo Talal, asintiendo a Shana. Karim cerró la puerta, y ese giró hacia ella. No vas a volver a tu apartamento esta noche, dijo Karim. Te quedarás aquí en la habitación de huéspedes. Mañana terminamos esto. Shana lo miró. Se dio cuenta con un sobresalto de que su vida como mesera realmente había terminado. Había entrado en un mundo diferente, un mundo de seguridad privada. Miles de millones de dólares y enemigos peligrosos. ¿Qué pasa mañana? Preguntó Shana. Karim sonrió, pero no había humor en ello. Era la sonrisa de un cazador. Mañana, dijo Karim, vamos a la reunión de accionistas de Helios Global y vimos a Arthur Montgomery tratar de explicar por qué su mayor inversor acaba de declarar la guerra. A la mañana siguiente, el lobby de la Torre Helios en Midtown Manhattan era una zona de guerra. El correo que Shana había enviado la noche anterior había hecho exactamente lo que el jeque Karim predijo. Había iniciado un incendio. Reporteros pululaban por las puertas de vidrio. Cámaras destelaban y los tickers de acciones en las pantallas del lobby mostraban a Helios Global cayendo un 40% en el comercio premercado. Dentro del edificio, en el piso 40, la reunión de accionistas de emergencia estaba en marcha. Estaba abarrotada. Arthur Montgomery estaba en el podio. Lucía como un hombre que no había dormido en una semana. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Su corbata estaba ligeramente torcida, y estaba sudando bajo las luces duras del escenario. Detrás de él, una pantalla masiva mostraba un gráfico que tendía bruscamente hacia abajo. Damas y caballeros, por favor, gritó Montgomery Alabama micrófono, su voz quebrantos. Los rumores son falsos. El correo circulando es una fabricación, un hack malicioso por rivals corporativos tratando de bajar nuestro precio para que puedan comprarnos barato.
La habitación murmuró. Los inversores estaban asustados. Querían creerlo. El jeque Karim todavía es nuestro socio, mintió Montgomery. Su voz ganando una fuerza desesperada. Estamos finalizando el acuerdo, mientras hablamos. La cláusula en árabe de la que todos hablan no existe. Es un Photoshop, un falso. En la parte trasera de la habitación, las pasadas puertas dobles se abrieron. La habitación quedó en silencio. Cabezas se giraron. Cámaras giraron. El jeque Karim al-Hassan entró. No lavaba un traje ese día. Lavaba un thawb y bish tradicionales completos. Una túnica fluida de blanco y oro que lo marcaba inconfundiblemente como realeza. Era un movimiento de poder. Estaba recordando a todos exactamente con quien estaban lidiando. Pero no estaba solo. Caminando justo a su lado, igualando su paso, estaba Shana Bennett. Lavaba un traje de pantalón azul marino a medida que los estilistas de Karim habían procurado al amanecer. Su cabello estaba recogido hacia atrás afilado. Y no lucía como una mesura. Lucía como un verdugo. Hasta aquí, susurró alguien. Montgomery se congeló en el podio. Agarró los bordes del atril tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. Karim, dijo Montgomery Alabama microfono, forzando una sonrisa que parecía un rictus de dolor. Estaba justamente contando en nuestros inversores sobre nuestra amistad continua. Por favor, unidme en el escenario. Aclaremos esto. Karim no sonrió. Camino por el pasillo central, la multitud separándose para el como el mar rojo. No fue al escenario. Se detuvo en el medio de la habitación, justo frente al equipo de cámara principal transmitiendo en vivo a CNBC. No somos amigos, Arthur, dijo Karim. Su voz era calmada, pero lavaba hasta el fondo de la habitación sin micrófono. Seguridad, ladró Montgomery, el pánico tomando control. Remueven a estas personas. Están interrumpiendo una reunión privada. Dos guardias avanzaron pero se detuvieron inmediatamente cuando los guardaespaldas de Karim, liderados por el masivo Talal, se pararon frente a ellos. Los guardias de Helios miraron a Talal, luego a sus cheques de salario mínimo y sabiamente retrocedieron. Dijiste que la cláusula era falsa, dijo Karim, proyectando su voz a la habitación. Dijiste que el correo era un hack. Karim se giró hacia Shana. Señorita Bennett, por favor. Shana avanzó. Su corazón latía contra sus costillas más fuerte que nunca durante un turno de cena. Miró el mar de rostros multimillonarios, gerentes de fondos de cobertura, tiburones. Luego miró a Montgomery, el hombre que la había llamado campesina. Levantó el documento original manchado de té. Estaba seco ahora, arrugado y marrón, pero la tinta aún era visible. Este es el contrato original proporcionado por el señor Montgomery anunció Shana, su voz clara y estable. Yo fui el testigo presente en la habitación. Abrió el encuadernador a la página manchada. El señor Montgomery afirma que esto es una traducción estándar, dijo Shana. Lo leer para ustedes. Comenzó a leer el texto en árabe en voz alta. Su acento era perfecto. Los sonidos guturales resonando en la habitación silenciosa. Luego cambió al inglés. El firmante aceptó la transferencia voluntaria y inmediata del 100% de todos los colaterales soberanos clasificada como una cuota de entrada no reembolsable. Un jadio recorrió la habitación. Eso es una mentira, gritó Montgomery, apuntando con un dedo tembloroso. Es una mesura. Serve café. No sabe lo que está leyendo. Es la hija de Thomas Bennett, interrumpió Karim, su voz retumbando. Un diplomático que pasó 30 años estudiando estos dialectos, y actualmente es mi asesor principal.
Karim esse giro hatia la multitud. Arthur Montgomery intento defraudar a mi familia de 3,000 millions de dólares. Pero comicio un error. Asumió que porque esta mujer lo estaba sirviendo agua, era invisible. Asumió que era estúpida. Se equivocó. Montgomery miró alrededor. Vio a los inversores sacando sus teléfonos. Vio a los miembros de la junta mirándolo con furia. Vio el fin. Preston, gritó Montgomery, buscando a su abogado. Preston Dials. Dials que fue un error de redacción. Preston Galloway estaba sentado en la primera fila. Se puso de pie lentamente. Miró a Montgomery, luego a las salidas. No fue un error, dijo Preston en voz baja. Que, Montgomery lo miró fijamente. No fue un error, repitió Preston más alto esta vez. Miró a los agents federales que acababan de entrar silenciosamente por la parte trasera de la habitación, parte del arreglo que Karim había hecho esa mañana. Arthur me dijo que lo escribiera. Dijo que el jeque no lo leería. Dijo que necesitaba el dinero para cubrir las pérdidas del colapso de las cripto. Trader, Montgomery esse abalanzó del escenario. Fue chaos. Montgomery trató de taclar a su propio abogado, pero los agents federales fueron más rápidos. Invadieron el pasillo. Los flashes explotaron como luces estroboscópicas. Arthur Montgomery, gritó un agente, sujetando los brazos del CEO detrás de su espalda. Estás bajo arresto por fraude de valores, fraude electrónico y intento de gran robo. Shana esse cuedo quieta en medio de la locura. Vio al hombre que había amenazado su vida ser espesado y arrastrado frente a ella. Mientras pasaba, Montgomery miró hacia arriba. Fijo sus ojos en Shana. No cuidaba arrogancia. Solo shock. No podía creerlo. Había sido derribado por la ayuda. Shana no miró hacia otro lado. No sonrió. Solo tomó un sorbo de una botella de agua que sostenía. Cuidado, dijo suavemente justo cuando lo arrastraban. No resbales. Un mes después, la pista privada en el aeropuerto JFK estaba ventosa. Los motores del Gulfstream G650 ya estaban zumbando, un agudo lamento que señalaba una partida inminente. Shana estaba junto al SUV negro, aferrando su abrigo contra el frío. Habían sido 30 días vertiginosos. La caída de Helios Global había sido la historia financiera de la década. Arthur Montgomery actualmente estaba detenido sin fianza, enfrentando 20 años en prisión federal. Preston Galloway había tomado un acuerdo de culpabilidad, y estaba cantando como un pájaro sobre cada trato sucio que Montgomery había hecho desde 2015. Y Shana. Shana era famosa. No famosa de celebridad, sino famosa en la industria. Su rostro había estado en el Wall Street Journal. La llamaban la mesera que salvó un reino. Había recibido ofertas de empleo de 3 agencias de inteligencia y una docena de firmas de abogados, todos queriendo un pedazo de la mujer que había detectado la letra pequeña, pero las había rechazado todas. El jeque Karim bajó las escaleras del jet. Se acercó a ella, el viento azotando su cabello oscuro. Lucía relajado, más joven que esa noche en el bar. ¿Estás segura de que no vendrá seriedad? Preguntó Karim. Mi padre quiere conocerte. Quiere darte una medalla, creo. O un caballo. Y es muy aficionado a los caballos. Shana rió. No puedo aceptar un caballo, Karim. Mi apartamento no permite mascotas. Podríamos comprar el edificio, sugirió Karim con un encogimiento de hombres. Cambiar las reglas. Sé que podrías, sonrió Shana. Pero no, necesito quedarme aquí. Este es mi hogar, y creo que necesito terminar mi grado. Lo abandono cuando mi papá ese enfermo para pagar las cuentas. Quiero volver.
Karim Asincio, Respiro en sus ojos. Saco un sobregreso de su bolsillo de abrigo. Entonces toma esto, dijo. Karim, y me pagaste, dijo Shana, retrocediendo. La tarifa de consultoria por el último mes fue loca. Pago mis préstamos estudiantiles y mi renta por 5 años. Esto no es pago, dijo Karim seriamente. Esto es una dotación, prisionó el sobre en sus manos. He establecido un fondo de becas en nombre de tu padre, explicó Karim. La Escuela de Lingüística Thomas Bennett. Está completamente financiada. Puedes dirigirla. Puedes estudiarla. Puedes enseñar a otros a ver lo que está oculto, justo como lo hiciste. Shana miró el sobre. Lágrimas pincharon sus ojos. Era más que dinero. Era un legado. Era el nombre de su padre restaurado a la dignidad que merecía. Gracias, susurró. No, dijo Karim, tomando su mano y estrechándola no como un real a un subdido, sino como un igual. Gracias a ti. Me enseñaste una lección valiosa, Shana. ¿Siempre leer la letra pequeña? Preguntó ella. No, sonrió Karim. Que las personas más importantes en la habitación a menudo son las que sirven el té. Se giró y subió las escaleras del jet. La puerta se cerró. Los motores rugieron. Shana vio como el avión rodaba por la pista y despegaba hacia el cielo gris de Nueva York, virando al este hacia el desierto. Se quedó allí por un largo momento. Luego se giró. Su teléfono zumbó en su bolsillo. Era un correo de la Oficina de Admissions de la Universidad de Columbia. Aplicación reactivada. Shana Bennett sonrió. Abotonó su abrigo. Dio la espalda al aeródromo y camino hacia el auto. Ya no era invisible, y nunca lo sería de nuevo. De siempre leer la letra pequeña. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? No se trata solo de leer contratos. Se trata de valor. Arthur Montgomery vio a una mesura y vio nada. El jeque Karim vio a un ser humano y encontró a un salvador. En un mundo obsesionado con títulos y trajes, nunca subestimes a la persona parada silenciosamente en la esquina. Podría ser la persona más inteligente en la habitación. Si disfrutáis esta historia de justicia servida fría, por favor dale like a ese botón. Realmente ayuda al canal. Y si quieres más historias sobre underdogs derribando gigantes corporativos, asegurate de suscribir y activar la campana para no perder ningún video. Comparte esto con un amigo que necesita un recordatorio.